thank you to our host, Ranganath Prasad Prabhu and his wife. So Rangaprasad Prabhu appo avangaloda maneviki romba nandri. Ranganath Prasad Prabhu appo avangaloda maneviki romba nandri inga nigalchikku avanga koopidudhu. For inviting us all here. Ellarkume indha nigalchikku koopidradhukku. This is the proper use. If you have a nice home, this is the proper use. இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல வீடு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி தான் அந்த வீடை கிருஷ்ணனோட சேவையில் ஈடுபடுத்தணும். To call the devotees, chant Hare Krishna. எல்லா பக்தர்களும் கூப்பிட்டுட்டு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்றது. Have some discussion of Krishna Katha. கிருஷ்ணனோட லீலைகள் பற்றி நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணுறது. And to distribute prasadam. அதுக்கப்புறமா எல்லாருக்குமே எல்லா பக்தர்களுக்குமே பிரசாதம் வழங்குறது கொடுக்குறது. We just came from a talk to students at Gauranga Hall. இப்போ நம்ம கௌரங்கா ஹால் இருந்து வரக்கூடிய அந்த விஐடி அவர்களுக்கு ஒரு உபன்யாசம் கொடுத்து வரோம் இங்க. Which is a student hostel which is just close to VIT. அது வந்து படிக்கிறவங்க இருக்கிற இடம், அது விஐடி பக்கத்தில் தான் இருக்கு. Which is also owned by Ranganath Prasad Prabhu. அந்த இடம் கூட வந்து ரங்கநாத் பிரசாத் பிரபு தான் வச்சிருக்காங்க. Of course we understand that everything is owned by Krishna. ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் எல்லாமே கிருஷ்ணோடையது தான். But Krishna has given him custody of this. ஸோ கிருஷ்ணன் வந்து இப்போதுக்காக இந்த இடம் வந்து ரங்கநாத் பிரசாத் பிரபு கையில் அவர் கொடுத்துருக்காரு. So that's a very good idea. There's facility for students to stay, especially those who are taking interest in Krishna consciousness. ஸோ இது வந்து ரொம்ப நல்ல விஷயம். இந்த மாதிரி கிருஷ்ண உணர்வில் வரக்கூடிய இந்த மாதிரி படிக்கிற மக்கள் எல்லாம் எல்லாரும் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல அந்த காலேஜுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல ஒரு விஷயம். And the students who stay there, they have to pay some nominal rent. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய அங்கே இருக்கக்கூடிய படிக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் காசு கொடுத்து அவங்க அங்கே தங்குறாங்க, சின்ன காசு தான். And the devotees who are staying there, brahmacharis for preaching, is very kindly given facility for them to be there without rent and have facility for preaching. ஸோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி பிரம்மச்சாரிகள் யார் வந்து அங்கே பிரச்சாரம் செய்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஏதோ காசு எடுக்காமல் அவங்க அங்கே இடம் கொடுத்துருக்காங்க பிரச்சாரம் செய்யும். So this is the proper utilization of wealth in Krishna's service. இப்படி தான் வந்து நம்ம காசு அந்தஸ்து வந்து கிருஷ்ணோட சேவத்தில் நம்ம ஈடுபடுத்தணும். Bhaktivinoda Thakur has said, "Jadi thake bahudhan, tabe hao akinchan, Vaishnava karo upakar." He says that if you have wealth, plenty of wealth, then be detached from that and do activities which are upakar, which are beneficial for the Vaishnavas. ஸோ ஸ்ரீல பக்திவினோத் டாக்கூர் அவங்க சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி உங்கள்கிட்ட ரொம்ப பேர் அந்தஸ்து ரொம்ப காசு இருந்துச்சுன்னா அந்த காசு மேலே இருக்கிற அந்த பற்றுதலை விட்டுட்டு நீங்கள் உபகாரம் அப்படின்னா வைஷ்ணவருக்காக ஏதாவது நல்லது செய்யுங்க அந்த காசு வச்சுன்னு பக்திவினோத் டாக்கூர் சொல்கிறாங்க. Of course we know that Chaitanya Mahaprabhu has prayed, "Na dhanam, na janam, na sundarim, kavitam va jagadisha kamaye, mama janmani janmani shvare bhavatad bhaktir ahaituki tvai." Chaitanya Mahaprabhu prays, "I don't want wealth." ஸோ இங்கே வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்கிறாரு, நதனம் ந ஜனம் ந சுந்தரிம் அப்படின்னா நான் எனக்கு காசு வேண்டாம், இந்த மாதிரி அந்தஸ்து வேண்டாம். I don't want followers or popularity. எனக்கு இந்த மாதிரி பேர் புகழ் இதெல்லாம் வேண்டாம் எனக்கு. I don't want beautiful women. எனக்கு இந்த மாதிரி அழகான பொண்ணு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வேண்டாம். In the Vedic literature there are descriptions of the heavenly worlds with apsaras, very beautiful women. இந்த வேத சாஸ்திரங்களில் இந்த ஸ்வர்க்கத்தை பற்றி அப்படின்னா அங்கே அப்சரகளை ரொம்ப அழகான பொண்ணுங்களெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொல்லப்பட்டது அங்கே.
But Chaitanya Mahaprabhu says, I don't want that either. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்வர்க்கத்தில் இருக்கிற அந்த பொண்ணுங்களெல்லாம் எனக்கு வேணாம். I don't want to be known as a great intellectual. அவர் வந்து நான் ஒரு பெரிய அறிவாளி, எனக்கு ரொம்ப அறிவு இருக்குது, இந்த மாதிரி தெரியப்படல அவங்களுக்கு வேண்டாம். In his youth, Chaitanya Mahaprabhu was famous as a great debater. ஸோ அவங்களோட யுவ காலத்தில் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பல இந்த மாதிரி எல்லா பிராமணங்கிட்ட அவங்க வந்து இந்த மாதிரி விவாதம் பண்ணுவாங்க. One Digvijay Pandit, an all-conquering scholar, came to Navadvip. ஸோ திவஜய் பண்டிட் ஒரு பெரிய பிராமணன் வந்து அங்கே வந்தார் நவதீப்புக்கு. And Chaitanya Mahaprabhu, as a young boy, defeated him. ஸோ ஒரு சின்ன பையனா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து இவங்க கிட்ட விவாதம் செய்ய அவங்க ஜெயிச்சிட்டாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. But later Chaitanya Mahaprabhu said, I don't care for all these intellectual abilities. ஸோ அப்புறமா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து சொல்கிறார் இந்த மாதிரி அறிவெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. Then he indicates, I don't want liberation either. ஸோ அவர் வந்து சொல்கிறார் இந்த உலகத்துலேருந்து முக்தி கூட எனக்கு வேணான்னு. Birth after birth he prays to Jagadish, Krishna, may I have causeless devotional service to yourself. ஸோ ஒரு ஜன்மத்திலேருந்து இன்னொரு ஜன்மம் வந்து அவங்க ஒரே ஆசை தான், அது ஜெகதீஷ் கிருஷ்ணருக்காக தூய பக்தி வேணும்னு அவங்க வேண்டுறாங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு. Bhaktivinoda Thakur, paraphrasing this verse in Bengali, says, ஸோ பக்திவினோத் தாக்கூர் இந்த சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்கிறது சுருக்கமாக வந்து பெங்காலியில் சொல்கிறாரு. Nija karma guna doshe jai jai janma pai prati janma jena tava nama guna gai. He says that whatever birth I may get according to my pious and impious activities, I simply pray for the opportunity to sing your glories, Krishna's glories and qualities. ஸோ வந்து அவங்க சுருக்கமாக சொல்கிறாங்க, ரைட், எனக்கு என் கர்மத்திலேருந்து கிடைக்கிற எந்த ஜென்மமாக இருந்தாலும் நான் வந்து எந்த ஜென்மத்தில் பிறந்தாலும் இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு தான் ஒரு அவங்களோட ஆசை என்னென்னா ஒரு வாய்ப்பு தான் வேணும். என்ன வாய்ப்புனா இந்த கிருஷ்ணோட புகழ் பாடுறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு மட்டும் அவங்களுக்கு வேணும். So in one life someone may be rich or someone may be poor. ஸோ ஒரு ஜென்மத்தில் ஒரு நபர் வந்து பணக்காரனாக இருக்கலாம், ஒரு ஜென்மத்தில் அவங்க ஏழையாக இருக்கலாம். Someone may be famous, someone may be infamous. ஒரு பல ஆளுக்கு ரொம்ப புகழ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா பல பேர் ஏதோ அது கெட்ட காரியத்துக்கு அவங்க தெரியப்படலாம். Most people are just unknown, insignificant. இப்போ நம்ம சாதாரண ஜனம் பார்த்தீங்கன்னா யாருக்குமே யாருன்னே தெரியாது. But all these things are of no consequence. ஆனால் இதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை. The real thing is, whatever situation we are in, we should chant Hare Krishna. இப்போ நிஜமான விஷயம் என்னன்னா நம்ம எந்த ஒரு நிலைமையில் இருந்தாலும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம ஜப செய்யணும். But if we happen to be in a situation where we have wealth or popularity or whatever, let us use it all for Krishna's service. ஸோ ஆனால் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி புகழ் இல்லைன்னா பணம் இருந்துச்சுன்னா அந்த புகழும் பணமும் நம்ம கிருஷ்ணோட சேவத்தில் ஈடுபடுத்தணும். That is the point. அதுதான் முக்கியம். Everything for Krishna. எல்லாமே கிருஷ்ணருக்காக மட்டும் நம்ம செய்யணும். Krishnarte akila cheshta. All our endeavors should simply be for pleasing Krishna. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுற எல்லா விஷயம் வந்து கிருஷ்ணோட திருப்திக்காக நம்ம பண்ணணும். Such a simple point. இது ரொம்ப எளிமையான விஷயம்னு தோணப்படலாம். If we understand it, then everything is nice. ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் நமக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா எல்லாமே வந்து நல்லது தான் இருக்கும். In our own individual life, நம்மளோட வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும். And if many people take it up, then the whole world can become very blissful, just like Vaikuntha. ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாரும் வந்து இது ஏற்றுக்கினாங்கன்னா இந்த உலகமே வைகுண்ட மாதிரி ஆகலாம். Why is Vaikuntha Vaikuntha?
இப்போ வைகுண்ட எதுக்கு வைகுண்டமா இருக்கு? What is the qualification to go there? அங்க போகிறதுக்கான தகுதி என்ன? The only motive is to serve and please Krishna. தகுதி என்னன்னா உங்களோட ஒரே ஆசை கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக, கிருஷ்ணரோட சேவை செய்யறதுக்காக. This world, there's no need for fighting. In this world, there's no need for fighting. இந்த உலகத்துல சண்டை போடுறது அவசியமே கிடையாது. There's no need for tension. இந்த மாதிரி எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறது தேவையில்லை. There's no need for suffering of any kind. இந்த மாதிரி பல கெட்ட விஷயம் நடக்கிறது தேவையில்லை. All problems in the world arise from forgetfulness of Krishna. இப்போ உலகத்துல இருக்கிற எல்லா பிரச்சனையோட மூல காரணம் என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ணரை மறந்துட்டோம். And forgetfulness of our position as servants of Krishna. அப்போ அதோட இன்னொரு மூல காரணம் என்னன்னா நம்ம கிருஷ்ணரோட சேவகன். இந்த விஷயம் நம்ம மறந்துட்டோம். Very simple formula. ரொம்ப எளிமையான விஷயம். Not a very complex philosophy. இது புரியுதுக்கு அவ்வளோ அறிவெல்லாம் தேவையில்லை. If we live life according to the directions given in Shastra by Krishna, then our life is perfect. ஸோ கிருஷ்ணரை கொடுக்கக்கூடிய சாஸ்திரத்து பிரகாரம் நம்மளோட வாழ்க்கையை நம்மள நடத்தணும்னா அப்போ பிரச்சனையே கிடையாது. ரைட், சந்தோஷமாக வாழலாம். People have so many other different ideas. ஆனால் எல்லாருக்குமே அவங்க மனசில் வேறு விஷயம் இருக்குது. People are in Maya. எல்லாரும் மாயையில் இருக்காங்க, பிரமையில் இருக்காங்க. They think we can be happy without Krishna. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா கிருஷ்ணரை விட்டு நான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும்னு. They try to be happy as a dog, as a cat, as a pig, as a monkey. There are 84 lakhs varieties of ways to try to be happy without Krishna. ஸோ ஒரு நாயாவோ ஒரு நரியாவோ இல்லைன்னா இந்த மாதிரி 87 லட்சம் பிரகாரம் 84 பிரகாரம் ஜீவங்கள் இருக்குது. அந்த ஜீவங்களெல்லாம் சந்தோஷப்படுறதுக்கு அவங்க நினைக்கிறாங்க. Now in this human life we should come out of animal consciousness. ஆனால் இந்த மனித வாழ்க்கையில் இந்த மிருகோட உணர்வுலேருந்து நம்ம வெளியே வரணும். We should come to Krishna consciousness. நம்ம கிருஷ்ண உணர்வுக்குள்ளே நம்ம வரணும். So whatever facility we are given by Krishna, we should utilize that for practicing and spreading Krishna consciousness. ஸோ கிருஷ்ணன் நம்ம வாழ்க்கையில் எந்தெல்லாம் விஷயமும் கொடுத்துருக்காரோ அது எல்லாம் கிருஷ்ணரோட சேவத்தில் அப்போது இந்த கிருஷ்ண உணர்வை பிரச்சாரம் செய்கிறதுக்காக அதை ஈடுபடுத்தணும். Pranaya athaya dhyavacha shraya acharanam sada. We should always act for Shreya, for the ultimate, highest benefit. இப்போ நம்மளோட நடப்பு ஸ்ரேயோக்காக, நம்மளோட நிஜமான நன்மைக்காக தான் நம்ம பண்ணணும். By our very life, நம்மளோட வாழ்க்கையே, by whatever wealth we have, நம்மளோட காசு இதெல்லாம் வச்சு, by our intelligence, நம்மளோட அறிவு வச்சு, and by speaking, நம்மளோட பேச்சு வச்சு. This is the formula. ஸோ இதுதான் பண்ணணும். எல்லாமே அந்த ஸ்ரேயத்துக்காக நம்ம உபயோகப்படணும். I think most of you present here are aware of this. இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கெல்லாம் இந்த விஷயம் தெரியும். So I will not elaborate at length. ஸோ இது நான் திருப்பி இன்னும் ரொம்ப சொல்ல விரும்பலை. When I arrived, you were singing the kirtan by Govinda Das, which begins Bhaja Hure Mana. இப்போ நான் இங்கே வரப்போ நீங்கள் கோவிந்த தாஸோட பஜ ஹூரே மனா நீங்கள் பாடிட்டு இருந்தீங்க. So everything is included in that. ஸோ எல்லாமே அந்த பஜனையில் இருக்கு. We should worship Krishna. நம்ம கிருஷ்ணரை வணங்கணும், கிருஷ்ணரை பிரார்த்தனை செய்யணும். To become fearless. நம்மளுக்கு பயம் இருக்கக்கூடாது. This world is full of suffering. இந்த உலகத்தில் பல கஷ்டங்கள் இருக்கு.
minimally for this reason we should worship Krishna. So at least இந்த கஷ்டம் இருக்கிறனாலதாவது நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட நம்ம வணங்கணும். And how do we worship Krishna? So கிருஷ்ணரை எப்படி வணங்கணும்? He gives the 9 processes. So அவங்க வந்து இந்த 9 விஷயங்கள் கொடுக்கறாரு. So in one song everything is summarized. So இந்த ஒரு பஜனையில எல்லாமே வந்து கொடுக்கப்பட்டது. So along with chanting the Hare Krishna mantra, you can sing the songs of the Vaishnava acharyas. So அந்த மாதிரி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கூட நீங்க வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களோட பாடல்கள் பஜனைகள் வந்து நீங்க பாடலாம். They're very helpful for imbibing the teachings and the feelings of Krishna consciousness. அது இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை உணர்றதுக்காக புரியறதுக்காக இது ரொம்ப நமக்கு உதவி செய்யும். So you come together regularly, chant the holy names. So நீங்க எல்லாரும் வந்து கூட சேர்ந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நீங்க சொல்லலாம். Chant the songs of the Vaishnava acharyas. வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்களோட பாடல்களோட பஜனைகள் நீங்க பாடுங்க. And give everything you have for the pleasure of Krishna. அப்போ உங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா விஷயங்கள் வந்து கிருஷ்ணருக்காக நீங்க கொடுங்க. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. Any question? ஏதாவது கேள்விகள்? These are Hare Krishna Maharaj. Actually many areas we are trying to overcome the lust, anger, greed, envy and pride. So to the extent possible we are able to overcome these things for a long period of time staying in Krishna consciousness. But the most difficult thing is the urge to be known, because you are mentioning that that urge of being known or to be in the limelight, all these urge which actually is an impediment, in the sense that we have to do it as a service, but sometimes it precedes our thoughts. So how do we understand that? How do we overcome that urge? Because the satisfaction, how can we get the satisfaction in a better way than that in Krishna consciousness? ஸோ பிரபு என்ன கேட்குறாருன்னா, இப்போ வந்து பல தடயங்கள் இருக்குது பக்திக்காக. இந்த மாதிரி காமம், பொறாமை, பேராசை, புகழாசை, இந்த மாதிரி பல விஷயம் இருக்குது. இதில் ஒரு விஷயம் பிரபு என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நான் தெரியப்படணும், ரைட்? இப்போ வந்து நம்ம பல விஷயங்கள் செய்யணும், அதுக்கு நான் தெரியப்படணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும்ல. ஸோ இந்த ஆசையிலேருந்து விடுதல் வாங்கி, இல்லைனா அந்த ஆசை விட்டு இப்போ வேறாவது பக்தியில் இருக்கா, இந்த மாதிரி அந்த இது திருப்திப்படுத்துறதுக்காக, அந்த ஆசை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்மளா பெரிய ஆளுன்னு காமிக்காமல், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு பிரபு கேட்டாங்க. Well, if we understand the problem, we're already on the way to solving it. இப்போ வந்து நமக்கு அது பிரச்சனைன்னு நம்ம புரிஞ்சிட்டா, அப்போ அதுக்கான ஒரு தீர்வு வர்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. It's just a matter of considering. இப்போ வந்து அது யோசிக்கணும், என்ன பண்ணணும், how insignificant we are. நம்ம எவ்வளோ சின்ன ஆளுங்க புரியுறது தான் பாக்கி. We're tiny living beings. நம்ம வந்து ரொம்ப சின்ன ஆளுங்க, சின்ன ஜீவங்கள் இந்த வாழ்க்கையில். We live for a very short time. நம்மளோட ஆயுசு கூட வந்து ரொம்ப கம்மி. It's simply foolishness to want to be noticed and to become popular. இது வந்து ஒரு வேகத்தில் ஒரு பைத்தியத்தனம் மாதிரி, ரைட்? நான் வந்து ஒரு பெரிய ஆளுன்னு எல்லாருக்கும் தெரியப்படணும்னு. That tendency should be channeled to making Krishna more and more well known. ஸோ அந்த ஆசை வந்து நீங்கள் ஈடுபடுத்தணும். அது எப்படின்னா, நான் தெரியப்பட விட நீங்கள் கிருஷ்ணன் இன்னும் தெரியப்படணும்னு அந்த ஆசை வரணும். அப்படின்னா கிருஷ்ணன் இன்னும் பெரிய ஆளாக்கணும்னு அந்த ஆசை வரணும். Bhaktivinoda Thakur sings, Ami to Vaishnav ei buddhi hoile amani na hobo ami pratishta shat ashi hriday dushibe hoibo niroi game. He sings, if I think I am a Vaishnava, I'm so great. இப்போ வந்து பக்திவினோத் டாக்கூர் வந்து பாடுறாங்க. அவங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு பெரிய வைஷ்ணவன் நான் நினச்சா,
then I'll become proud. அப்போ வந்து எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் பெரிய ஆளுன்னு நான் நினைப்பேன். I won't offer proper respects to others. நான் வந்து வேறவங்களுக்கெல்லாம் கௌரவம் கொடுக்க மாட்டேன். The desire for distinction will ever increase in my heart and pollute it. ஸோ அந்த தெரியப்படணும்னு இந்த ஆசை வந்து என்னோட மனசை வந்து அசுத்தமாக ஆக்கிடும். And thus I will become a candidate for going to hell. அப்போ வந்து இந்த ஆசைனால நான் வந்து நரக்கத்துக்கு போகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. So we should be careful. In the name of Krishna consciousness, we don't develop hellish consciousness. ஸோ நம்ம வந்து பாதுகாக்கணும், ரைட்? எதுக்குன்னா கிருஷ்ண உணர்வோட பேரில் நம்ம நரக்கத்துக்கும் போகலாம். It's a very serious warning. இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் தெரியறதுக்கு. Yeah, then you have a question. Please speak in the mic. What is the opposite word for? What is the opposite word for? Shreya. Shreya. Yeah. ஸோ பிரபு என்ன கேட்குறான்னா ஸ்ரேயோட எதிரில் எந்த வார்த்தை வரும்? Well, the opposite word would be ashreya, that which is not for our ultimate benefit. ஸோ அதோட இதில் போகிறது அந்த வார்த்தை வந்து அஸ்ரேயா, அப்படின்னா எந்த வந்து நம்மளோட நிஜமான நன்மைக்கு தேவையில்லை. In the Vedic language, it's considered in relation to prayer, or that which is for our apparent immediate gratification. ஸோ வேத சாஸ்திரத்தில் இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது பிரேயர்ஸ், அப்படின்னா எது நம்மளோட இப்போ வர திருப்திக்காக, இப்போ ஜஸ்ட் வர திருப்திக்காக. All right, we'll finish then. கேள்விகள் யாருக்காவது இல்லையா? கேள்விகள்? Hare Krishna. Hare Krishna.